Mama amesema alipigiwa kura na watu milioni 31. Lakini watu hao wamewakataza kwenda kumuona akiapishwa. Na internet umeiwasha ukajiapisha ukaizima. Ni kiasi gani tutakuwa wapumbavu na wajinga tusojielewa tukikubali huyu dada shetani aendelee kutongoza katika hii Tanzania. Wameondoka mamia ya watu ndugu zangu katika hii vita. Alafu eti mnataka kabisa tunyoshe miguu ndani tuendelee kulala kabisa, huku watu tunatekwa, huku watu wanakufa hovyo. Mtu ukijaribu kuongea tu na serikali ni hiyo hapo na kutafuti na kutafuna. Ni maisha gani watu tutakuwa tukiishi? Ameondoka na sadaka na makafara za watu, alafu nyinyi eti mnataka mrelax ndani. Ndugu zangu, amkeni, acheni upumbavu, acheni ujinga, amkeni. Amkeni, wakati ni sasa, tupambanie taifa letu. Watoto zetu huko mbele wataishi vipi? Wazazi wetu huko nyumbani unaishi vipi? Ndugu zangu, amkeni, acheni upumbavu, acheni kuendelea kulala. Paza sauti, nenda kandamane, nenda katoa ujumbe wako. Usiendelee kulala ndugu zangu, usi wakati tena wa kulala. Amkeni. Na kwa nini aende akaapishiwa katika viwanja vya jeshi? Hao wanajeshi ndio waliomchagua, na kama ndio waliomchagua, si basi aende kaongoza wanajeshi. Sisi for now tunajua kwamba hatuna rais. Samia hatukutambua wewe kama rais wetu for now, na kesho kutwa hatutakutambua wewe kama rais wetu. Hilo jambo kama jenzi tunakataa, tunalikataa. Ndugu zangu na dada zangu wa Bongo, kwa niaba ya Wakenya wote wenye akili timamu, nachukua nafasi hii kuwaomba msamaha kwa kile ambacho kilifanywa na wazimu mmoja hii Kenya, aliyemtumia Mama Samia Suluhu habari za pongezi na kaweza kutumia jina la Wakenya vibaya eti kwa niaba ya Wakenya wote. Wakenya wajahusika pahali popote na Wakenya hawawezi pongeza Mama Samia Suluhu mkono. Guys, I'm here to say thank you to all the Kenyans that are actually giving us the news, because you guys are the ones that have access to internet. I've been begging you since morning, matter of fact since last night, to hack Tanzanians' internet to do something, but it's okay if you cannot. I mean, we cannot win them all, you know what I mean? But I am here to say thank you to Kenya for giving us all the updates. Whoever is in Kenya, whoever is in charge of a news platform, and they are just like giving us the news, honestly, I am so grateful for you guys, because I actually get to see what's happening. But at the same time, where is the internet? Where is the on button for the internet? Tanzania, where's the on button? I don't know how the internet works, and I don't know how they can switch that off. But that same way that they switched it off, can we go back and switch it back on? Can we do that? Please. I'm giving Kenyan this task, this mission, because I know you can deliver. Kenyans, you can deliver this mission back to us. Please go and switch the internet back on so we can see exactly what Tanzania is going through, so we can see people in Tanzania posting a real live video of exactly what's going on in that country. Please. Here's the latest from Tanzania. Just 2 days ago, I told you that more than 700 people had been killed in Tanzania. That number is well over 1,000 people now. Well over 1,000. Now, you will hear the government and other sources saying that that number is only XYZ. Every time you hear that, tell them that one life lost to extrajudicial killing is one life too many. But that number is well over 1,000. There is already evidence that is circulating all over. Nobody should say that it is AI generated. There are people who are already clear that they have lost their loved ones. That number of those who have been slaughtered in Tanzania is well over 1,000. Over a period of 5 days. Yes, 5 days. Who are committing these killings? There are 3 possible perpetrators: the Tanzanian police, the Tanzanian army, and foreign mercenaries. It is possible that those 3 are involved in these atrocities to varying degrees. The reason dictators, murderous dictators, like using mercenaries is because then there's minimal accountability, extremely minimal accountability. What next? What next? We are demanding for the South African Development Community, SADC, of which
Tanzania is a member of, to convene an extraordinary assembly immediately with the sole agenda of commissioning peacekeeping troops into Tanzania, because the government of Tanzania is at war with the people of Tanzania. And when there's a war, peacekeeping forces serve as a deterrent. So we are demanding for SADC to immediately convene an extraordinary assembly. We are specifically calling for the president of Botswana, Duma Boko, and the president of Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, to call for this extraordinary assembly. Why those two? Because they have shown that at least they have their people in mind, and they must realize that they now have a moral responsibility to ensure that that extraordinary assembly is held. If you're wondering why I'm not even talking of the East African community that Tanzania is also a member of, and geographically Tanzania is in East Africa, is because more than 90% of the presidents in East Africa are actually the teachers of Samia Suluhu Hassan, only that the student has become even more murderous than her teachers. We are also calling for the following presidents to issue an explicit presidential condemnation of this matter. We are calling for the 3 presidents in the Sahel, that is Ibrahim Traoré of Burkina Faso, Abdurrahman Chani of Niger, and Assimi Goïta of Mali. We are calling on those 3 presidents to explicitly issue a condemnation of what is going on in Tanzania. They do not have the luxury of only focusing on the Sahel region. So we are calling on the Alliance of Sahel States, the body that has brought these 3 together, to also issue an official condemnation of what is going on in Tanzania. And finally, we are calling on the United Nations to immediately send a fact-finding mission into Tanzania, to immediately begin mobilizing for a peacekeeping force. You may tell me that that is laughable. Why should they do that? And if that is your position, you need to understand one thing. The reason the Rwandan genocide even became a genocide and took away the lives of hundreds of thousands of people was because the UN was waiting for it to become serious enough. They were arguing about the semantics of what constitutes a genocide. So, I'm not saying that a genocide is happening in Tanzania, but I am saying that it is better to handle this issue now than wait for things to escalate, either now or even years from now. The young people in Tanzania are facing exactly what Kenyan Gen Zs faced in 2024 during the revolution. They are disappeared, they are unalived, and it is the same even in Cameroon and other countries of disgraced presidents. Seriously speaking, huyu masala Suluhu, masalaha Suluhu, sige samahana Suluhu, hana Suluhu yoyote. 32 million umetoa wapi? Wapi? Where did it come from? Explain it to us. Where? Because people is mandamanoing. Even Magufuli never got 20 million, and there was no mandamano. Where? Idiamini mama. Niambie. Kumeporomoka. Kumeporomoka wapi? Kule chini kule. Tangu wale wanaharakati kutoka Kenya waje, Tanzania haijatulia. Nenda nitie Tundu Lissu. Kiongozi wa upinzani? Naam. Labda atanisaidia. Dakika 5 baadaye. Idiamini mama. Niambie. Nimemleta. Tundu Lissu. Naomba utulize watu wako jamani. Unaona hii kifunguo mama akishashika, anachukua, anaweka. Inchi ndogo baadaye. Unakumbuka ule kijana wa Kenya alisema aje? Yule wa Grossi. Nirambishe Grossi. Wapi? Lipu ya chini, ya kati. Unanirambisha sana. Kula ishahesabiwa.
Ndio. Nasikia tuko na asilimia ngapi? Asilimia 100. Ha. Kwani mpinzani hajapata kura? Lakini mama Idi Amin ulimchuja. Ni mimi. Oh. Sawa sawa. Hao lakini waandamanaji wananipandisha damu. Niko na damu shinikizo. Hapana, ni blood pressure, ito blood pressure. Ni wewe unajua ama ni mimi? Pole. Toka hapa. Pole mama. Toka hapa. Sorry. Mido nacheza mdhamini si na kaona dai moshi tazivuta vuta. Limit ya fuliza imeongezeka nikoma. Naweza shika jag na kanudu sie. Nacheza kiroro. Naweza fika soko. Turirime mdagi meditation naki. Shusha kibandaski cha podonde neza. Rada nama vuta izoma.